Alright, once again, a very good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome for the 19th Battle of the Golds DS versus Mahanama. And we are having the ceremonial press conference to launch the festivities of this great battle that we've been all looking for. And let me take the honor of inviting the dignitaries to the table. So we warmly welcome the principal of BSNNI College, Mr. Sambat Deyagoda, the principal of Mahanama College, Mr. Prabhat I. Kanake, the deputy principal from BSNNI College, Mr. Isuru Enemy is unable to be here with us today. Representing him, we would like to have Mr. Vasanta Harikotur, Director of Games, who will join us on the table. Mahanama College, deputy principal. We'd like to invite the dignitaries to take their seats at the head table.
certainly we need to have the captains on stage. Alright, so we are all geared up to start our proceedings, and let us do that with due salutations to our schools. So let us start off with the school anthem of DSN College, followed by the anthem of Mahanama College. Ladies and gentlemen, please rise.
much. Well, indeed, it's a very nostalgic feeling having left school in the year 2000 and here back on the mic comparing for the school 25 years later. So I'm sure every one of you who are here from representing both schools, it's always a nostalgic feeling when you're involved with something so dear to the school, and certainly the Battle of the Golds is something which is even more closer to every one of our hearts. So here we are to launch the 19th Battle of the Golds, DS versus Mahanama, and I'd like to extend a very warm welcome for each and every one of you, our dignitaries on the head table, as well as every one of you in the audience, and especially the members representing the media who've taken their time off to be part of this event this evening. Well, with that, it's time for the messages from the captains of the ships, the ship of DS and the ship of Mahanama, none other than our own principals. So let me take the honor and privilege of inviting the principal of Mahanama College, Mr. Prabhat Vithanage, to address the gathering. Thank you. First of all, I would like to welcome all of you on behalf of both of Mahanama College and DS and College. And also, I would like to appreciate your presence because I think, especially our sponsors and media persons, because of you, we can develop our school cricket because that is a very critical thing. And also, as both of the school, we have same objective regarding this big match because actually this is our 19th big match, DS Mahanama. Actually, we are expecting not only the sportsmanship because both of the schools are brother schools, that we need to enhance our collaborations and our student skills. Because there is common for both of these schools. But as Mahanama College, actually we have specific targets regarding the big match. I'll explain a few forward targets because now we are willing to produce best cricketers for the Sri Lankan national cricket team. I think now we are on the right track because last year our vice captain now he's in the current Nagoda, he's in the our Sri Lankan level score. And also regarding our last few years, we have produced our players. And regarding under 19, actually we have 11 national level players we are able to produce. And also first class level and also 18. We can produce. We could produce nearly 14 Mahanama cricketers, and also national level we have 6 players, Pawan and including Pawan Sampang and other cricketers. And actually we hope to continue this trend because and also you know that we are in one level, and recently we are having the national under 19 cricket tournament, and we are the unbeaten team of that cricket tournament. Because that's also we can show our strength. But however, we are expecting Mahanama and DS College, we are expecting a good cricket. That's our target. Masih terima apa vidya cricket kama arumana pada cricket Sri Lanka ni pasal cricket dalam bagi skills medical halal tu ambil cricket Sri Lanka atau datang
කියපු වගේ මහා විද්‍යාලය විතර අපිට පුළුවන් තියෙනවා ජාතික මට්ටමේ ඒතර අපි දැන් අතරම හොඳ පොසිෂන් එකේ ඉන්නවා මේ සම්බන්ධයෙන්. කතා කරා වගේ ෆස්ට් ඩිවිෂන් එකේ අපි අවුරුදු 15 වන කාලෙක ඉඳලා අතකොට මේ කාලය ඇතුළත අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ක්‍රිකට් කියන්නේ අතරම ජාතික මට්ටමේ ක්‍රිකට් කියන්නේ 25 30ක් විතර ජාතික මට්ටමට අපිට ගෙන්න يعني ෆස්ට් ලෙවල් ඒ ටීම් ඒ වගේම මම ඉස්සර කතා කරා වගේ විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙතන වෙලින් අපේ ස්පොන්සර්ස්ලා වගේම අපේ මීඩියා කණ්ඩායමට මොකද ඔබතුමා නිසා තමයි අපි ක්‍රිකට් මේ තත්ත්වයට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් කියලා මෙතන මහානාම විතරක් නෙමෙයි ආලියසරණ විද්‍යාල දෙකේම අවසාන මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ අපේ 19 වෙනි බිග් මැච් එක අපි ෂෙඩියුල් කරලා තියෙන්නේ ඊළඟ සතියේ වටා කියව 9/10 අපි දෙතින තරගයක් විතර මේක වත් වෙන පළවෙනි වතාවට ඒකත් අපේ අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. නමුත් අපි පාසල් දෙකම මේ සඳහා හොඳ සූදානම් වෙමින් අපි ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි 8 වෙනිදා අපි බලනවා අපේ වන් ඩේ මැච් එක. ඒ වගේම අපි තව බලනවා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අලුත් සංවිධානයක් විදිහට T20 මැච් එක ඉස්සරහට අරපුවාම තමයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක අපි එමුණීම ඒ වගේම ක්‍රිකට් නායක දෙදෙනාටම මම මහානාම විද්‍යාලයේ පියානෝක පුදාට දේශනා විද්‍යාලයේ නායකතුමාට යොමු කරනවා. අපිට අතරම හොඳ තරගයක් තමයි අපිට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඔබ තමයි බොහොමත්ම ස්තුතියි ප්‍රභාත් විකාරගේ ඉවල්පතිතුමනි. ඔබගේ අදහස් දෙකක වෙනුවෙන් ඒ කිව් ආකාරයට අපි රන් සටනක් එහෙම නැත්නම් ස්වර්ණමය සංග්‍රාමයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳ තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ අදහස් දැක්වීමත් එක්ක අපි ඊළඟට ආරාධනා කරන්නේ DS නායක විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති සම්පත් වේරවල. Ladies and gentlemen, inviting the principal of DS Naik College, Mr. Sampath Verwala, to address the gathering. මහානාම විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා ප්‍රධාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නැතියා මේ සියලුම අධිශ සංගම් වල මේ සියලුම පාර්ශවවල සිටදාන අවශ්‍යයි. DS Naik විද්‍යාලයේ මේ සියලුම පාර්ශව ක්‍රිකට් ප්‍රණාලියට සම්බන්ධ මේ සියලුම පාර්ශවවල හැමදෙනාම අවශ්‍යයි. Battle of the Gold නමින් අපි ආරම්භ කරපු DS මහානාම ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ ලෙන්ගතුව කටයුතු කරමින් තමයි අපි මේකට ඇවිල්ලා. නිසා අපේ විදුහල්පතිතුමා කිව්වා වගේ අපි මයි මාසේ 9 වෙනිදා 10 වෙනිදා සහ 11 වෙනිදා 19 වෙනිදා මහා ක්‍රිකට් තරගවල 19 වෙනිදා අපි සම්පූර්ණ කරන්නේ 3 දින තරගයක් විදිහට. ඒ වගේම 18 වෙනිදා මයි මාසේ 18 වෙනිදා එක් දින තරගය අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා SSC ග්‍රවුන්ඩ්. එතන ඉතිහාසය ගැන කතා කළොත් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය ගැන කතා කළොත් මීට දශකයකට පොඩ්ඩක් ගියා ගිහිල්ලා 2014 අවුරුද්දේ විදුර ප්‍රනාන්දුගේ නායකත්වයෙන් අවසන් වශයෙන් මේ බිග් මැච් එකක් මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ජයග්‍රහණය කළා. ඒ අනුව තමයි DS නායක විද්‍යාලයේ පාර්ශවයේ අද වෙනකොට කුසලාණී හිමිලා තියෙනවා. තරගයක් වීම නිසා මේ අවස්ථාවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙපාර්ශවයේ උත්සාහකාරී කතරගාරයකට ජයග්‍රහණය කිසියම් පාර්ශවයකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් යන්නේ DS නායකත්වයේ ඒ වගේම මහානාම විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ අපි සෙල්ලම් කරමු පොසිටිව් ක්‍රිකට් එක. පොසිටිව් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමු කියනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කිසියම් විදිහකට උත්සාහ ගත්තා නම් 3 දින තරගයක් දීලා මේ පොසිටිව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න අපි දෙපාර්ශවයේ විදිහට ජය කරතුමත් එක්ක පොසිටිව් ක්‍රිකට්. ඒ වගේම අපි දන්නවා එක් දින තරගය ගිය අවුරුදු මහානාම විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණ කළා. අවුරුදු ගණනාවක් මහානාම විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණ කළා. අරවින්ද සිල්වා නාමයෙන් කියලා තියෙන ඒ කුසලාණය පහුගිය කාල සීමාවෙම අපිට අසාධාරණයක් වුණාද මන්දා තවමත් මහානාම විද්‍යාලයේ පැත්තේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා DS නායක විද්‍යාලයේ පුතාට තියෙන අරවින්ද නමින් කුසලාණය තවදුරටත් මහානාම විද්‍යාලපතිතුමාගේ කාර්යය ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් මගේ කාර්යයන් ලෝකාරාධිනවා. ඒ කොයි
අපිට ඕනේ අර පොසිටිව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න. ඒක විශ්වාස කරනවා විදුහල්පති වාගේ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊටුවේ තරගය අවුරුද්දේ ආරම්භ කළා එක 25 අවුරුද්දේ පළවෙනි තරගය නම ලකුණු කරා. ඒ නිසා සුවිශේෂයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අද දවසේ අපේ නායකත්වයේ උපනායකත්වයේ තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. මයිකරනාගේ නායකත්වයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ උපනායක දිලාස් කුමාර නායකත්වයට එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම විදුහල්පතිතුමා කිව්වා වගේ මේක ක්‍රිකට් වලින් ඉහාගිය ගමනක්. ඒක හරිය තමයි සමගාමී තරගාවලි ගණනාවක් තියන්නේ. ඒ සමගාමී තරගාවලි එක අපි ආදිශ පාර්ශව ගත්තා, දෙමාපිය පාර්ශව ගත්තා, පාසල් සමිති පාර්ශව ගත්තා, දරුවන්ගේ ශික්ෂණායකයන් විදියට මේ හැමෝම එක DS මහානාම කියන්නේ එකම කුලකයක්. ඒක පවුලක් කියන එක දෙන්නන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා මේ හැම දවසකම ක්‍රිකට් ගන්න. මේ SSC ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හැම දිනෙක අපේ හිතවත්කම් අපි ලෙන්ගතුකම් SSC ක්‍රීඩා විද්‍ය පුරා පෙන්වන්නේ කියලා මම ඔබ සියලු පාර්ශවවලට යෝජනා කරනවා. ජගමකින් තොරව කිසිම විදිහේ කටයුත්තකින් තොරව හැමෝම ප්‍රසාදයට පත් හැමදෙනෙකුගේ ජනාදරයට පත්වන සහ ඒ වගේම බෙන්ච්මාර්ක් එකකට වඩපත් සලකුණක් වඩපත් වෙන තරගයක් වඩ දෙපාර්ශවයක අපිට වෙන්නනවා නම් මම විශ්වාස අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් අධිශාදිය වූ සියලු ප්‍රේක්ෂකයන් අපි සියලු දෙපාර්ශවයට සහයෝගය ලබා දෙයි කියලා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම තිය ඒකේ ශ්‍රී ලංකන කණ්ඩායම් දෙකක් ඒ නිසායි ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙකක් වෙන්නේ ලංකාවේ හොඳම ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් 16 තුල ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් දෙකක් තිය ඒක ඒ කණ්ඩායම් දෙකක් එකිනෙකා හා පමණවට එකතු වෙනවා. සුවිශේෂතාවය තරගකාරීත්වය වැඩි වෙනවා. මොකද තිය ඒකේ කණ්ඩායම් දෙකක් ශ්‍රී ලංකන කරනකොට අනිත් හැම එකටම වඩා තරගකාරීත්වය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපි අනුග්‍රහක පෞතුන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතියි. මහානාම විද්‍යාලයේ අනුග්‍රහකත්වයෙන් තමයි මේ අවුරුද්දේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ හැම දෙයකටම අපිත් එක්ක එකතු වුණු ඒ අනුග්‍රහක පෞතුන්ට ඒ සේරටමත් වඩා අප්‍රචාරය කරන අපිට ඒ අදාළ සංනිවේදනය ලබා දෙන අපිව ජනගත කරන අපේ මාධ්‍යමේ දිහිතවල එදා අරවින්ද ඉස්කෝලේ එදා අලස්සර් ඉස්කෝලේ කියලා මාධ්‍යවල ඔබගේ අතීත හිතමිත්‍රාදී වර්තමානයේ DS මහානාමයේ battle of the gold රණහාසපුර පටන ඒ ආකාරයෙන්ම ජනකලයි මාතකා දැනුවත් කලයි අපට අවශ්‍ය ප්ලස් පොයින්ට් එක අපට අවශ්‍ය මාධ්‍ය පෙළහර ඉෂ්ට කරයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතියි. අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වුණු මාධ්‍ය වරුන්ට අපි SSC ක්‍රීඩාංගණය මේ ඉදිරියට තියෙන ක්‍රීඩාංගණයේදී අපි සුන්දර තරගයක ආරම්භයක් විසමට අපි 11 වෙනිදා ඒ සුන්දර සෙනෙහසින් යුතුව ඒ තරගයේ මාර්ගය යෝජනා කරමින් මම නියැලෙනවා සියලු පාර්ශවවලට සුප. කොහොමද සම්පත් වේරවල විදුහල්පතිතුමනි ඇත්තටම අපිට පේනවා විදුහල්පතිවරුන්ගේ කතාවෙන්ම මේ තරගයේ යම්කිසි උණුසුම් භාවයක් සහ ඒ තරගකාරීත්වය වැඩි වෙන ආකාරය ඒ වගේම මේ සහෝදරත්වයේ වැදගත්කම අපිට පැහැදිලි කළා විදුහල්පතිවරු දෙදෙනාම. ඉතින් මේ සහෝදරත්වය එක්ක මේ ආරම්භය ගමු මේ 3 දින තරගය පළවෙනි වතාවට වේදිකාගත වෙන්නේ 3 දින තරගය අර විදුහල්පතිතුමා කියු විලසටම අපි යම්කිසි තීරණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තරගයේ. වසර මේ පහුගිය වසර ගණනාවකම එක් වතාවක් පමණයි තීරණයක් මේ බිග් මැච් එකෙන් අපිට හම්බුනේ. ඉතින් මේ වතාවේ මේ පළවෙනි වතාවට දින 3ක් ගත වෙන තරගයේදී අපි තීරණ එක්ක ඉස්සරහට යමු. ඉතින් අපිට පුළුවන් වේද will Mahanama be able to score an equalizer, make the 1-0 trend, can Mahanama make it 1-1 at the end of it, or will DS emerge to have the lead with 2-0 at the close of the big match? We'll have to wait and see. With that, let me also take a moment to mention the sponsors, ladies and gentlemen. Maliban, our official safety partner, Maggie, official Pumper and Blast partner, Silico, official insurance partner, Elephant House and Keels, official fizzy drink and snack partner, Cargills and Kotmare, official dairy partner, Pizza Hut and Taco Bell, official
official fast food partner, PNS official food service partner, LIT Clothing Sports official fitness equipment partner, FHES official ICT partner, and the Papare, the official broadcasting partner, and also the DS Player Kit has been sponsored by Fairway Holdings. So a very big thank you for all the sponsors. I think the sponsors deserve a round of applause, ladies and gentlemen. Please put your hands together, because without them, this great event will not take stage. So with that remark, we now move in for the next event on the agenda, and that is to invite the hosts, the address by CEO of Mahanama College Old Boys Association, Mr. Leonard Karunaratne. I'd like to invite him on stage to address the gathering. As mentioned, Mahanama College are the hosts this year, and over to you, Mr. Leonard. Thank you. Good evening, everybody. I'm going to ask how to do it. විශේෂයෙන්ම අපගේ විද්‍යාර්ථීතුමාලා දෙපළම ඔබ ඉදිරි අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළා වගේම පාසල් දෙකේ සහෝදරත්වය මිත්‍රත්වය වස්ත්‍ර ගණනාව පුරාවට ගෙන ආපු මේ මිත්‍රත්වය ඉදිරියට ගෙන යන්නට තවත් එක් අවස්ථාවක් අපිට ලැබෙනවා. අපගේ විශේෂයෙන්ම අප පාසල් දෙක අතර මේ දක්වා පැවතුණු මේ සියලු තරඟ හරහා අපට හැකියාව ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ තරඟ හරහා පෝෂණයක් ලැබිලා තිබෙනවා. අපිට අපේ ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය ශක්තිය සහ ඒ ක්‍රීඩකයන් ලබා දෙන්නට ඒක තමයි අපේ ඉදිරි බලාපොරොත්තුවත්. ඒක තමයි අපේ තේමාව. විද්‍යාර්ථීතුමාලා දෙපළම කීවා වගේම මේ 19 වෙනි අපේ මහානාම ඩීඑස් සංග්‍රාමයේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ මේක තවත් තහවුරු කරමු. ඒ වගේම අපි අලුත්ම කානිසමක් අලුත්ම සටහනක් අපි තබන්නට යනවා T20 තරගාවලියක් ආරම්භ කරමින්. ඒ සඳහා ශක්තිය ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මේ මොහොතේ මම විශේෂයෙන්ම දෙපාර්ශ්වයේ අපේ ක්‍රිකට් නායකයන් දෙදෙනාට ඒ වගේම සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට මේ අවස්ථාවේ සුබපතන ගමන් අපේ රාජ්‍ය සංගමයේ වෙනුවෙන් මේ අපිට මේකට ශක්තිය දුන්න පිටුපසින් ශක්තිය දුන්න අපේ අපිට අපේ ස්පොන්සර්ස්ලා ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ අපේ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යන අපේ ජනමාධ්‍යවේදීන් සියලු දෙනාටම අපගේ ස්තුතිය ප්‍රදමෙන්තිය පුදකරමි අනාදින අපලොස්තු. Thank you very much. Next, ladies and gentlemen, let me call upon the President of the DS Senanayaka College Old Boys Association, Mr. Lasantha Vitarana, to address the gathering. ඇත්තටම අපිට ඕනේ ප්‍රථම වතාවටදී පවත්වන තුන්වෙනි තරගයේ හොඳ තරගයක් දීලා මේ සර්ටිෆිකේට් හොඳ බෙන්ච්මාර්ක් එකක් වගේ සුවදෝගේ තරගයේ මේ අවුරුදු 10ක් කරා වගේ 19 වෙනි අවුරුද්ද ලස්සනට ඉවර කරන්න. ඒ වගේම 18 වෙනි තියෙන වන් ඩේ මැච් එකක් හොඳ තරගයක් දෙන්නේ අපි ඕනේ. ඇත්තටම මහානාම විද්‍යාලයේ අයිසිකයි විසිදී විශේෂයෙන්ම අවුරුද්දක වන්දනයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපි ධෛර්යය ඒකට සහන දෙයක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අපි මම විදුහල් දෙකේ ඉඳලා සුබවත්ම මොකද තරගයක් අපි බලා ගන්න ඕනේ. 11 Thank you very much.
Thank you very much to Mr. Dasanta Vitarana. Well, now, ladies and gentlemen, is a very important occasion of this evening's proceedings. That is the presentation of the trophies, to display the trophies for which we are battling it out at the Battle of the Golds, the 19th edition. And to do the honors, it will be the head prefects of both schools. Well, we have, as mentioned earlier, since 2014, DS Nayaga College has been holding the trophy for the big match, the 2-day big match so far, which is going to be a 3-day this year. So to bring the trophy forward and position it so that every one of us can see what we are battling it out for, I'd like to invite the head prefect of DS Nayaga College, Kamisha Hevage. Both head prefects, Kamisha Hevage of DS Nayaga College and Dulan Siranayaka of Mahanama College, joining hands in bringing in the trophy. Yes, I believe the 1-day trophy needs to be brought in as well, and that has been held at the Mahanas. So now the both head prefects will join hands once again to bring in the 1-day trophy. Sorry, 11 wins, 7 years. 7 years kept at Mahanama College. These are the trophies that we are battling out for. The Battle of the Golds 19th edition. So again, will these trophies change hands at the end of this season? We'll have to wait and watch. A big round of applause for the head prefects also for doing the honors, ladies and gentlemen. And now it's down to the game. It's down to hear what the captains have to say. So let us invite the captains who are going to lead both teams into this magnificent battle. Firstly, let us call upon for the message from Mahanama captain Anuka Vijayawardena. සුසන්තේ කියවයි පාසල්ලේ විදුහල්පති තුමාලාගෙන්ද පැමිණි සිට සියලු වමත් මාත්මින් අවසරයි 19 වන රන්මා සටනට මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායක විදිහට කටයුතු කරන්නේ මම 19 වන රන්මා සටන අලුත් අත්දැකීමක් 3D format එක ස්කූල් ක්‍රිකට් එකේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකෙන් අපිට අලුත් අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න තියෙනවා ඒ වගේම 9 10 11 3 day එකත් මයි 18 වෙනිදා තියෙන 1 day big match එකත් තවත් අත්දැකීමක් තියෙනවා අපිට 24 වෙනිදා 23 වෙනිදා T20 තරගාවලිය තරගේ ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ට්‍රොෆිස් තුනම අප පාසලට ගෙන්න මගේ කණ්ඩායම උඩ ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පසුගිය තරග වාරය තුල අන්බීටන් ටීම් එකක් විදියට සෙමි ෆයිනල්ස් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ කණ්ඩායම තුල කලසමන 4 දෙනෙක්. ඒ වගේම under 19 ශ්‍රී ලංකා ස්කෝඩ් එකේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන් 2 දෙනෙක් ඉන්නවා. ෆස්ට් ක්ලාස් ගන්න ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා 19 වන රන්මා සටන හොඳ තරගයක් ලබා දීලා ඩීස් කණ්ඩායමට හොඳ තරගයක් ලබා දීලා ජයග්‍රහණය කිරීමට මේ අවස්ථාවේ මම මතක් කරනවා අපේ වාසලේ විදුහල්පතිතුමා අපිට ගොඩක් සපෝට් කරනවා
all boys association එකේ අයියලා ටික MCDC එකේ අයියලා ටික අනුවාසනේ කෝචස්ලා සාසන් පියන්ජන් සහ සර් සෝනාල් දුල්ෂා ඉතින් අපි රන්මා සටනට සූදානම් වෙන්න ඒගොල්ලෝ අපිට ගොඩක් උදව් කරනවා. ඉතින් බලාපොරොත්තුව 12 වෙනිදාට අතර දින ට්‍රෝෆි එක අපි පාසලට ගෙනින්න 19 වෙනිදාට one day big match trophy එක අපි පාසලට ගෙනින්න තමයි බලාපොරොත්තුව. හැමෝටම ස්තුතියි. ඒ ප්‍රාර්ථනාවන් එසේම සඵල වේවායි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Ladies and gentlemen, with that, we'll be now moving for the message from the DS Seranayaka College Captain Malita Pereira. शुभ संध्या DS Seranayaka विद्यालय गणपति तुमागेंद्र महानाम विद्यालय गणपति तुमागेंद्र राष्ट्र सिटी में नियोजित गणपति करुणा गुरुजी योगेंद्र आदिशिष संघ में සියලුම අයලාගෙන්ද ක්‍රිකට් සංවිධායක කමිටු අයලාගෙන්ද අවසරයි. මගේ නම නිදාස් කුමාරනායක මම මෙවර DS සේනානායක විද්‍යාලයේ උපනායක අප කණ්ඩායමේ නායකවරයා වන මනිත පෙරාරට ආදිසි අසනීපතාවක් හේතුවෙන් අද උඩ පැමිණීමට නැති වෙනවා. මෙවර 19 වට සංවිධානය කරනු ලබන ධර්මා සටන විශේෂ අවස්ථාවක් වන්නේ මෙවර 9 10 සහ 11 යන දෙදින ප්‍රථම වතාවට තුන්දින තරගයක් ලෙස පාවිච්චි වෙනවා. එලෙම 18 වන දින SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී එකින් තරගයක පැවැත්වෙනවා. අප කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ සූදානමින් සිටිනවා මෙවර මහා සටනට. එමෙන්ම අප කණ්ඩායමේ සංවිධිය ගැන ගත්තොත් පිටිකරණ අංශයෙන් කණ්ඩායම නායක වන මනිත පෙරේරා, ශානල් විමුෂ සහ පියාන් ගමගේ පොද ලකුණු මට්ටමක සිටිනවා. ඒ වගේම පන්දු එරීමේ බලයෙන් ගත්තොත් වේග පන්දු යවන්නන්ට මම සහ දැහැන් නිර්මාන්ත, දග පන්දු යවන්නන් අතර ශානල් විමුෂ සහ රන්දීෂ බණ්ඩාරනායක පොද දශකම් පාලා තිබෙනවා. එමෙන්ම අපට ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා අප කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන් වන කීර්තිස, ඊලන්ස, චාර්ල්ස් සහ චතුරංගස ඒ වගේම ආදිශේෂ සංගමයේ සියලුම දෙනාටත් ක්‍රිකට් සංවර්ධන කමිටුවේ සියලුම දෙනාම අපිට ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. අවසන් වශයෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා පාසල් දෙකේම ප්‍රේක්ෂකයන්ට නැයි හොඳ සහයෝගයකින් යුතුව තරගය නරඹා හොඳ සපෝට් එකක් අපිට දෙන්න කියලා හැම ප්‍රේක්ෂකයින්ම ඉල්ලා සිටිනවා. Sudi Dilash Kumaranayaka. Well, ladies and gentlemen, with that message and wishing all the very best for the DS contingent as well, and so that you could take both these cups home. So we have a tough game, interesting game to watch on the upcoming days. We also need to mention the people behind these teams. That is the head coach of Mahanama College, Ashan Priyanjan, assistant coach Dulshan Elwalge, physio Manoj Jivanta, and the master in charge Akila Rajapaksha, Mr. Akila Rajapaksha. These are the people behind the team from the Mahanama side, and from the DS side we have the head coach Kirti Gururatna and Dilan Ramanayaka, assistant coaches Shankar Jivanta and B. Chaturanga, and the master in charge Mr. Vajra Abevikrama. Let us give a big round of applause for them as well, because they are the people who will be working closely with these both teams, and their good work we are going to witness in the coming days. With that, ladies and gentlemen, we open the house now for the media. මාධ්‍යයෙන් අප සමග මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වී සිටින ඔබ සියලු දෙනාටයි මේ ආරාධනය. මේ රන් සටන එහෙම නැත්නම් මම කියන කැමති ස්වර්ණමය සංග්‍රාමය කියලා මේ ගැන ඔබතුමන්ලාට යම්කිසි පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්‍ය නම් ඒ පැහැදිලි ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා අපගේ මාධ්‍ය සොහොයුරන්ට මේ අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්න. මයික්ස් තියෙනවා ඔබතුමන්ලා අවශ්‍ය නම් ඒ ඔබතුමන්
for our colleagues from the press for any clarifications that you may have. One medals in big match. How many medals lost and drawn? In the big match. Okay. Would anyone like to answer? Well, yeah. So, match I started commencing from 2007. Like we said, this is the 19th edition, so it has happened 18 times before. In all instances, we have had only one decision, and that was in the year 2000. DS won the battle, and ever since this first trophy which was brought into the arena has been in the compounds of DS Serenayaka, and that is what the Mahanamians would be very eager to change the positions of, and I'm sure they are looking forward to bring that cup back to Mahanama. And I'm sure DS is not just going to let it go and let the cup move in out of their compounds as well. So that's where that's on the 2-day. But if you require details on the 1 day, times if I'm taken, 2 years it did not take place during COVID, and among the 16 years we've had 11 credits of Mahanama College, 4 wins to the credits of DS Serenayaka College, and 1 year where there was no decision made. So the count stands 11-4 in favor of Mahanama, and like we mentioned before, last 7 years Mahanama has managed to keep that cup in our compounds, and obviously our colleagues from DS would love to have that cup moving into their compounds, especially with the legendary name behind it being from a product of their school. Any further questions? ඉරතක් නොපැවතෙන වගේ සඳහන් වුණා. තුනේම එකම කණ්ඩායමක්ද ශ්‍රී ලංකාවේ? නැතරම මේ ක්‍රීඩකයේ ශ්‍රී ලංකන විනාස් T20 වන්ඩේ ශ්‍රී ලංකන විනාස් ස්කෝඩ් එක ක්‍රීඩකයේ ස්කෝඩ් එක හදලා ඉවරයි. පර්ෆෝම් කරන විදියත් එක්ක ප්ලේයර්ස්ලාගේ ශ්‍රී ලංකන විනාසයත් එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ස්කෝඩ් අපේ ස්කෝඩ් වෙනස් වෙන්නේ. මම හිතන විදිහට ඩීස් විද්‍යාලෙත් එහෙම ස්කෝඩ් සෑක් වෙනස් ස්කොඩ් එකම ටීම් එක තමයි 3D එක. DS එක එකම ටීම් එක මහානගර කරනවා. දැන් මේ ඉරතක් තුනක් සාමාන්‍යයෙන්
හරි අමාරුයි. මේක මැනේජ් කරගීමේදී අපට එක පැති ආදිශේෂ සංක්‍රමයේ ආර්ථික සහ මේ කමිටියේ සහයෝගය මාන දේශනාන් උද්‍යාපත්තේ සහ වෙනත් කණ්ඩායම් වල සහයෝගයක් තාම වැදගත් වුණා. ඒ වගේම තුන්දින තරගයකදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අපට සහයෝගයක් දක්වා මුල්‍යමය වශයෙන් ඒ සියල්ලේම ප්‍රමාණ විශේෂයෙන් අපිට මේ සම්බන්ධ මේක ලංකාවේ ලීගින් බිග් මැච් එකක් සහ මණ්ඩේ මැච් එකක්. අපිත් එක්ක විතරම සම්බන්ධ වෙන්න අපේ ස්පොන්සර්ස් වල මූල්‍යමය ශක්තිය වැඩි කරලා දෙන්න කියනවා. ඒ මත තමයි අපිට වඩා හොඳ ටිකට් එකක් වඩා හොඳ පහසුකම් සහිත ටිකට් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ පාස්පෝර්ට් කරන විදිහට මම පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. අපිට මහානාම විද්‍යාලයේ විදිහට අපිට මුල් මිලියන 12. ඔව් මම හිතන්නේ මේකෙන් 90% පාර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ ආයතනයෙන් අපිට මිලියන 5ක් දෙනවා. මේ අවුල මොකද මෙතෙක් අපිට තිබු දවස් දෙකක් එකනේ. ඒතකොට දවස් දෙකක් ගන්න එක ගොයන කණ්ඩායම වලට ඉන්න ඩිවිෂන් එක කරනවා අපිට මිලියන 5ක් ලැබෙනවා. එතකොට ඒ අනුව තමයි මේ මුදල අපි හදාගන්නේ. මගේ මේ ක්‍රිකට් වලට විතරක් බිග් මැච් එක. ඒ වගේම ජනතුමා දැන් අපි බිග් මැච් ගත්තන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය තමයි මන් කරන්නේ. ආදර්ශම විදියට මන්ත්‍රාලයේ දොර මේ කතාන පවත්තන්න සැලසුම් කරන ඒ වගේ සැලසුම් කරන දාසක් නැහැ. ඔව් මෙහෙමයි සාවිතය අපි කොහොමද දෙන්නේ ඒ නිසා ඒ නීතිය අපි වැඩිව ඉඳලා ඔව් අපි උත්සාහ කරනවා මේ කුසලාන වෙනවෙනමද නම් කරලා තියෙන්නේ මහා ක්‍රිකට් තරගයයි එක දින තරගයයි ඒ වගේම පන්දුවාර 20 තරගයයි තරගය සඳහා කුසලානේ අපි නමකීම කළා නෑ. Battle of the Golds කියන නමින් තියෙන්නේ. ඒ වගේ දෙපාර්ශ්වයේ කාර්යයක් කියන නමින් තියෙන කොට අපේ දෙපාර්ශ්වයේ පිළිගන්නවා. All of the Friends කියන සම්මාන නිමේට අපිට තරම් දෙපාර්ශ්වයේ කාර්යයක් තමයි අපිට සිතාවක සලානේ අපි තාම T20 කුසලාරයට අදාළ නම යෝජනා කරලා ඉදිරියට යන්න නැහැ. ඒක අපි ඉදිරියේදී පිළිගන්නේ. අවශ්‍ය නම් මම හිතනවා මේ මාතෘ නිසා අපි මාස දෙකම වෙනුවෙන් Any more questions? We'd like to invite the press if you have any more clarifications or questions. The 19th Battle of the Golds taking stage. All right, I think we'll move in. Of course, dignitaries and members, any questions from the media after the break.
the main event today. It's to call upon my colleague Tuan Roshan Latif from Mahanama College, who will talk to us more about the main tents and facilities for the Battle of the Golds and unveiling of the key event logistics and arrangements. Roshan Latif. Thank you very much, Siddiq Ahmed, and it's indeed a great evening today with the Commission of Principals and is at the table. Friends and friends from the team. So let's play the 19th Battle of the Golds, but we'd like to mention not only the tents, but we've been conducting amazing parades. We witnessed the Golden Parade coinciding with the T20 match. And talking about the tents, let me commence with the tents at college, DSNR at college, starting off with the Legends. The Legends tent has been organizing since we'll be having the team CMD playing, the band will be CMD, the Legends that will, they will be having their tent in the one day internationals. And also we have the Gregory's Club, and the band they will be playing is Kingdom. And we also have the Grand representing DS, and the Grand we will be having the tent in both the matches, the big match as well as the one international. There is at the big match we will be having Metro and Black and White. The Metro on the third day, and the Grand, and in one international we have two brands, that is Yakapur together with Stereo SL at the Grand. And moving on, who have been conducting their tent for the last 15 years, and in the test they will be having three different bands. So the three different bands will be the Believer in the 3 days, while in the one day international they will be having Infinity at their tent, the Ralph. And later we have a video presentation on Ralph.
mentioned that that is the legends, the grand, the British club, and the rank. Ladies walk in free. The ladies walk in free all the. And moving on to Mahanama College, starting off with the Gold Club, which is facing more than 10 years of history in the Gold Club. And at the 3-day encounter, the whole college will be held one day, that is the Fortress, organized by the Mahanama College Old Boys Association together with the Mahanama Kings, as this is the second consecutive year that we are organizing the Fortress, and we'll be having 3 bands for 3 days, Shri, Agents and Purple Cola. And I would like to invite Mr. Damita Gamage and Mr. Sakun to come forth and hand over the launching of the Fortress. The CEO of the Old Boys Association of Mahanama in front of the stage as well. So the 3 bands will be Shri, Agents and Purple Cola on the Fortress. So as I mentioned, we have Gold Club, which has a 10 years history at the and then we have with us legends by the batches of 2001 and 2002. I would like to invite Mr. hand over the placard to our Old Boys Association Chief Executive Officer, Mr. Vinod. Legends to agree happening for the and we have a video presentation on legends, ladies and gentlemen. Let's look at the screen. I would like to insist you to remain because we have to go over. That was legends have the Golden Pavilion for the second consecutive year. The band will be Hope S. Surprise artist also representing. And I would like to invite Chanushka Rangula to come forth and hand over the placard to our CEO, Mr. Yan Kabbalatna.
our main thing, that is the Mahanama Kings, which they've been organizing for almost a decade. This is the day of Mahanama Kings, and the bands will be Avatar and Dakar crew. Also, Wasti will be performing, and maybe more surprise artists will be coming, while we'll be giving away special merchandise to the participants, and there will be an after party as well organized by the Mahanama Kings tent. So, with great pleasure, I invite Rasika to come forth and hand over the placard to our CEO, Mr. Vinod Karnala. Let's look at the street for Mahanama Kings. Alright, band Avatar together with Dakar crew and a special performance by Wasti. We have the Mahanama Kings, and both the colleges have organized these tents while having a competitive game to give the ultimate game. So thank you very much. That concludes the launching of the tents of both colleges, and I would like to invite my colleague Sri Kamal to take the podium. For the introductions, of course, a lot of fun and entertainment coming our way, and I'm sure all of us are looking forward to it. And now it's time, ladies and gentlemen, to recognize one by one once again Battle of the Golds, possible in their edition, possible with their just contributions and participation and schools. Honors of accepting the sponsorship ceremonially. I'd like to call upon as the hosts this year the principal of Mahanama College, Mr. Prabhat and principal of Senanayaka College to please join us in accepting these sponsorship checks as well, Mr. Sampath Veragoda, and along with the Mahanama OBA. We'd like to invite the three of you to please come forward in front of the table so that we can invite our sponsors to hand over so that the media is aware of the big names that will
participated in making. So we'd like to invite, firstly, Maliban, the official savory partner, to come forward to hand over. The media needs these swimming lights to be switched off if possible or stop them from moving. That's Maliban, the official savory partner. For the 19th edition of the Battle of the Golds, DS versus Mahanama 2020. That's Nagy, the official puppet and last partner. Selico, insurance partner. Selico Insurance. Hands together, ladies and gentlemen, for Selico. And as mentioned earlier, we look forward to all these sponsors being a regular feature time and time again in the years to come. And next, we have a household brand name, Elephant House and Eels, the official fizzy drink and snack partner. Elephant House and Eels. Thank you very much. Cargins and Kokmale, official dairy partner. Cargins and Kokmale, the official dairy partner for DS versus Mahanama 2025, the Battle of the Golds. Fast food, official fast food partner, Pizza Hut and Taco Bell, the official fast food partner. We need to make some room. And alright, and next, I think our colleagues from Pizza Hut and Taco Bell may not be here, but we'll take a photo. Next up on PNS, official food service partner. Official food service partner, PNS, ladies and gentlemen. Thank you very much. Official clothing partner. The official clothing partner of Battle of the Golds 2025.
GS Sports official. Big round of applause. GS Sports. The official ICT partner FHT. And finally, official broadcasting partner, the Operator. Our colleagues from the Operator who are the broadcasting partners for the 19th edition of the Battle of the Golds, DS versus Mahanama 2025. They'll be broadcasting all 4 days live, the Operator, so a very big thank you to them for coming on board. And we have one more sponsorship acceptance to be done, and for that we'd also like to call upon to come up on stage the OBA president of BSNI College, Mr. Lasanta Vitarana, for the DS player kit, and that is none other than Fairway Holdings, ladies and gentlemen. Fairway Holdings coming in as the player kit. Thank you very much for the dignitaries. Thank you very much to both principals and Lenaya for basically occasion. And well, let's give a big round of applause once for all the sponsors. Thank you very much for making the Battle of the Golds 90th edition possible in such grand fashion. And finally, a big thank you to everyone, all of you who've taken time out to be part of this event this evening. Our dignitaries, the principals of both schools, as well as everybody who's worked hard towards making this month of May a month of celebration for both factions, Mahanama and DS. So just want to extend a thank you for everyone. And let the festivities begin, and of course not forgetting our colleagues from the media who've taken their time to be here and for all the publicity and the brand building that they are going to do for us. So we request for your fullest support and cooperation, and certainly, as mentioned earlier from the head table, these are top tier teams, and we're going to have a great game of cricket and of course loads and loads of fun. So with all this, it's a big thank you from my end, and as I started off by saying, it's great to be back comparing the schools. Thank you very much for the organizers for inviting me. I really enjoyed it. Shri Ram
Thank you very much. Anupamali, bring the big match home. Bring the big match trophy home. All the best to you, and of course, all the best to our colleagues from DS as well for a great game. Ladies and gentlemen, it's now time for fellowship, enjoying our camaraderie and brotherhood, and along with that is use your dinner coupons, which has already been distributed to enjoy dinner as well as to stay back. So let the festivities begin and let the brotherhood continue. Battle of the Golds, 19th edition, DS versus Mahanama 2025. Let's have a great time. Thank you. Thank you very much. Mm-hmm.